Casemiro will have to change. Akona pressure. Saizi akona pressure. The team now, performance ya team imepanda. The levels are now, the expectations are too high. So he's now having pressure. The pressure is on De Gea. The pressure is on Rashford because he's on form scoring goals. Yes. The pressure is on Casemiro and Bruno Fernandes. You look at how they behave. The team is built around them. Yes, hello. Karibu sana kwenye weekend roundup ndani ya Football Fans Club, ambapo tunataka kuangalia how the weekend was. Haswa tukiangalia Arsenal. Arsenal limemtandika Fulham kofi 3 mzuri na ikaendelea ku maintain the gap at the top. 5 points ahead of Manchester City ambao wanawakimbiza sana. Talking of that, Manchester City ilihitaji sana penalty pale mwisho. Sasa si mwisho sana, lakini deep in the second half penalty yake Erling Haaland ndio ikawapatia point 3. Vile vile Manchester United tulidhani kwamba wata bounce back from the 7-0 loss against Liverpool, but look what happened. Southampton came na ikawakaba ko pale ndani ya Old Trafford. Vile vile pia Liverpool ambaye alikuwa ni tormentor wa Manchester United the previous week, we hope sasa wameshika rada, wanaingia ndani ya top 4. Wakakuja wakakamatwa vibaya sana, wakapigwa sungunyo na Bournemouth. Alafu Chelsea ni mechi 3 kwa mpigo wanapata ushindi baada ya mahangaiko ya muda mrefu. Wanasema kitu inaweza wapiga tu sasa hivi ni upepo. Kama kawaida, mimi ni host wako Ronald Zola. Nawakaribisha the clan members. Nikianza from the far right. Enock shabiki wa Arsenal. Yeah. The chief representative wa Arsenal ndani ya nyumba. Alafu na Wanyake hapo. Andrew Wanyama. Shabiki wa Chelsea msema kweli. Yeah. So we must do Arsenal justice. They are top of the table and we have to start with them. Mr. Enock, how was your weekend? My weekend has been very good. It has been okay. Given that now the team is back, the team is performing. Yes. We've maintained the top position, and we are not worried. We are not worried, though facing very stiff competition from Manchester City. But that is how it should be. Yeah. You don't win it easily. You have to fight. So we were 12 finals away. We are now 11 finals away from the EPL trophy after a very long time. So the momentum is good. Everything is working out for us. We are playing some good football. Yes. Football that has not the only team that is closer to that, the kind of football Arsenal is playing, is Manchester City. Though they can't just match the standards. Yeah. Wanyama. Nataka kumkosoa kidogo Enock. Arsenal walifunga mabao first half. Na ukiangalia mabao ya haraka. Nini ilitendeka second half? Second half ilisha 0-0. Hakuna simu. Inamaanisha nini? Arsenal sawa ni nzuri, lakini ikapata mtu tu wa kumshika, atashika tu Arsenal. Ukiangalia mbona ufunge mabao matatu tata. Kwanza ilikuwa unaona? Arsenal sio wabaya, lakini wajaribu. Mimi hata walipofunga bao la kwanza, la pili, la tatu nikasema sasa Arsenal kitu imeamua kufanya first half imefunga mabao matatu. Haya mabao matatu Man City imewashinda mabao 5 sasa baada ya hiyo matatu. So akili yangu nikajua second half wanaingia kutafuta hata mabao mawili tena matatu, wabakisha mabao mawili. Nini ilitendeka second half? So acha nimweke sawa. Says if we have a number of fixtures that are coming back to back. And let me start it this way. Bournemouth walitupiga 2 mtungi. We came from behind and won 3-2. So the same thing jana tulipiga wale haraka first half. So I think ukisawazisha pale you will still respect that Arsenal is still a strong side. Mliangukia bana. Number 2 ni kwamba fixtures zinakuja back to back. Kuna overload ya fixtures. So immediately ukishafanya kazi umemaliza, you don't overwork. You spare yourself for the next match. You just manage the game. That's what we were doing. So don't tell us like Fulham, Arsenal ikipata timu hivi inaweza ikawashika. That's how you win. Even if it's 1-0, even if it's half nil, that's how you win. Kitu muhimu ni kupata zile point ngapi? 3. Kuna siku utateleza na utamani hayo mabao ungefunga second half. Kikombe ikienda. Okay, sawa.
I think Arsenal are doing good. Okay, from my point of view, Arsenal are disapproving many. Umesikia venye amesema they have 11 finals to go. If those guys take it the way he's saying it, 11 finals to go, they're playing each game as a final, you must be very worried about Arsenal. But anyway, let's hope. I don't know what to hope about. Okay. Arsenal kitu najua wanaomba, wanajua second last game ya Chelsea ni Man City, na kumekuwa na ile tabia ya kuwa Chelsea ndiye anaamua nani achukue kiko kwa hiyo second last game. Sasa unajua hata akiongea anajua Chelsea itatushikia Man City. Okay, sawa. Talking about that Chelsea hii ndio imekuwa mechi yenu ya 3 kushinda hii season ndani ya Premier League. This year. Ndio mechi yenu ya 3 hii mwaka kushinda kwa Premier League match. Do you think watu wanafaa waanze kuwa take serious ni kama mnaamka ama it was just by the way? Okay, watu wanaweza take wachezaji serious lakini wasijaribu kuchukulia coach serious. Huyo mtu hata hii timu ilishinda hii. I'm sure si alipanga kikosi. Na kitu ya kwanza alikuwa ashafanya, ameweka James nje, ameweka Sterling nje. Kikiumana ana mahali pa kushikilia. Hawa wako unajua hao ndio wamekuwa unaona. So hakuna vile utaniambia hata kama upande wa medical Chelsea iko poa, yani unatoka injury, one game injury, one game kwani tunatibiwa na mganga? Wewe sema Chelsea wachezaji wanatibiwa na waganga. So Potter kuna mahali pia anatuenjoy. Hiyo timu ilicheza juzi, si alipangiwa. Wacha niseme hivi, ana evidence ya kwamba Potter alipangiwa timu. So I think he's just talking from a fan point of view. Mimi ukiniuliza, mimi ni shabiki wa Arsenal, lakini I can tell you ya kwamba Chelsea imerudi. Chelsea imerejea. Though the chemistry is not like inafanya kazi, bado wanafanya makosa hapa na pale, lakini ukiona ni timu ina improve. Bora niseme timu ina improve. Wacha England, hiyo timu kupiga Borussia Dortmund. That was a clear message of what Chelsea is going to do. Chelsea wako na kikosi. Their squad is imekuwa kubwa. Most of their players are back from injury, apart from a few wenye wako na zile chronic injuries za kuja na kurudi. Na Potter amekuwa pale. There's a time you guys, mimi mwenyewe unajua mimi mwenyewe pia nimekuwa very serious critic wa Potter. Si ndio? Lakini nimeona mechi ambazo amezishinda back to back. There's something that is happening at Chelsea. Kumbuka alikuwa amepewa warning. Akilose mechi ama akipoteza mechi juzi ilikuwa ni 2 ama alikuwa mpaka ikafika mahali ikawa imebaki moja, akipoteza anapigwa kalamu. Sio? Lakini ikafika pale mahali nafikiri shida kubwa ilikuwa ni dressing room. He was not getting it right from the dressing room. Lakini nafikiri kwamba kama mkufunzi amefika mahali akajiuliza, akafanya mkutano na yeye mwenyewe, akaona ya kwamba hii klabu ni kubwa, na hii klabu kuna desturi na vile huwa wanafanya vitu. Ameenda akaongea na wachezaji wake. Sasa hivi ukiona vile wachezaji wa Chelsea wanacheza, kutokana hata hawa ambao wamepigwa sawa walisainishwa juzi, wanacheza kujituma. Kuna individual brilliance, team chemistry haijaingia, lakini kuna individual brilliance. Kutoka kwa mtu kama ona bao zenye anafunga, ona zile bao Havertz anafunga, individual brilliance. Ona ile bao nani alifunga, huyu jamaa ni tunani? Chilwell. Individual brilliance. Ona bao nani alikuja akafunga. Unaona like ni ile mtu kivyako unacheza, jaribu kusaidia na timu lakini pia kivyako kama mtu unacheza. Na mbona inafanyika hivyo? Mbona inafanyika hivyo? Kuna mass exodus yafaa ifanyike. Kuna ile clearance yafaa ifanyike pale Chelsea. Na haitafanyika tu kwa sababu wewe usijui umekukinga mkufunza ama ukimunga. Kama ulifanya makosa au kufanya kilabu iende ididimie, basi pia utagura. Si ati mkufunza akigura inamaanisha mchezaji uko safe. Pia utaenda. Sasa wamefika mahali wakaona sisi sote na tunaelekea mwisho wa msimu. Sio? Ndipo ni kazi yangu iwe safe, kila mtu anashughulikia kazi yake. Muhimu ni kwamba kama ni mimi, wacha Potter amalize msimu, then to judge from there. Angalia game ikiwa 1-1
Potter amesense kuna de akamtoa Felix. Kwa nini? Yeah. Felix hakuwa na shida yote. Kama ni ile kuchuna, wewe sema ati kuchuna inaweza fanya mtu watu wanakanyagwa miguu. Hiyo kuchuna wewe sema tutoe mtu. So ikiwa wana hapo ndio aliona yenyewe tena hii wacha niunganishe Felix na ile wale wengine wenye wako kule nipate mahali kitu nitaongelea. Okay, for me mimi nikiuliza maoni yangu hapa kwa Chelsea, naona ni kama Chelsea ambayo imekuwa ikipigwa is a new Chelsea ukiangalia vizuri. Now Chelsea is back. Not okay, the results are back, but the team Chelsea is back. It's back. Whereby James back from injury, Chilwell back from injury, Kovacic also back from injury. You see, those players ambapo kuna Kante almost coming back. These are the players ambao Fofana I think pia ametoka injury. So wale players ambao wametoka injury wakirudi kwa team sahihi, naona ndio ni kama unaangalia backline ya Chelsea. Sasa hapo ndio kuna shida. The most encouraging thing about your team Chelsea ni kwamba you are having different people scoring goals. Havertz is scoring, Kovacic scored, Chilwell is scoring. We had unaona for the last few matches different scorers. Yenye Fofana alifunga bao which is cutting across the team. Yes. If you want to know what is happening there, is a team you don't rely on one player. Now everybody is scoring. The same thing is happening at Arsenal. Despite having watu kama Martinelli who are regular scorers, the likes of Saka, the likes of Odegaard, but we are also having other people coming in. Arsenal has 15 different scorers. Sure. Now in the last 3 matches, Chelsea has almost 7 different scorers. That is a plus. That is very good for the team. So I totally agree with you that Chelsea as a team is back, not just the results. And Chelsea is a team to look forward as a threat in this league. Wacha nimalize kuongelea Chelsea hivi. Watu wenye wanabeba Chelsea ni kuona kama wanaweza wakafanya nini? Yaani ajirudishe. Hao ndio watu wanajaribu kubeba Chelsea. Leicester walikuwa tufunge bao la pili. Msaliti Kepa. Ametoka kwa line tu kule mbio amekuja hata mpira anaanza kutembea hapo kama ng'ombe. Sawa. Mtu utamwambia nini? Okay, the next match nataka tuongelele kwa ufupi sana. City against Crystal Palace. Ilitarajiwa maybe City are serial contenders for hii league. And if there is any team that needs points, leave alone Arsenal, is City. Maana Arsenal can still afford to lose a match and win this league. City must win all of their matches and expect Arsenal loses 2 matches. Ndio wafanye nini? Wapande hapo juu ya table. But ile City ambayo tuliona cheza na Crystal Palace, mimi siko na City pale. That's why hata mimi nafanya nianza kubelieve Arsenal anachukua kikombe. Hiyo game it was Blacks versus Whites. Blacks wanatumia yani wako physically fit. Alafu they have nothing to lose. Wao ni wakae pale katikati tete. So ukikuja vibaya wako na wewe. Ukijipanga wanakubomoa. So hiyo kitu ilitarajiwa tu. Crystal Palace lazima ingewasumbua. Lazima Crystal Palace ikicheza na timu yote kubwa, timu nyingi kwanza inaona iko mbele. Kumbuka vitu Crystal Palace imekuwa inafanya Manchester United ikiwa mbele. But despite Crystal kuwa hivyo, hatukuona City ikiwa ni kama ile City ambayo tunajua inatisha. Unajua? Kuna mechi ambayo tumeona City imekaziwa lakini City was there. Unajua? Timu kumalizwa inaweza malizwa na wachezaji wawili ama mmoja tu. Let me first put a disclaimer on what he said on the match about Crystal Palace and City, saying it was Whites versus Blacks. I put a strong disclaimer there. Number 2, City ni watu wanajua kitu wanafanya. As I've told you, wako into 3 trophies. And they'll be playing like almost in 3 days they are playing a match. And whenever they meet a side kama Crystal Palace which is more physical. And the only way these small teams can play against it, Pep is more tactical. Pep has players who are technically fit compared to Crystal Palace. Player per player, City ratings are high. So they can manage the game for as long as they want and they can win when they want. Beat 1-0, beat for as long as the goal is just the same. So looking at it, I think Vieira did very well.
he used whatever his tact was okay. Yes. Being physical, going for them, trying to destroy everything, because on ball they can't keep ball more than City, so you have to use your strength. That's what Vieira did. I think they only lost concentration in the last when they during the penalty thing. That was a loss of concentration, which is normal when you are defending so much and when you are playing more physical. That's normal. That's likely to happen in any game. Yes. And City being who they are, and Pep being who he is, he knows the only way for me to score is to try and to have them make mistakes in their own box. So you will try shoot, you will try have the ball, hold it in the box, so that they can even hit on you and you score. So City is not like wameishiwa gas. City are just okay. They can even win 1-0, 1-0, 1-0 the next 11 games or 12. Wako na uwezo. The only thing I want to happen, I want Arsenal to win their next match against Crystal Palace. City will not be in action, so that when we go for international break, Arsenal will be 8 points clear. And remember, Arsenal will be playing against Crystal Palace. And you know what Crystal Palace can do. So the same fate City suffered, we might suffer the same fate. But I can tell you for free. For now, Arsenal is playing some good football. You look at the second goal, they had to put together 23, almost 26 passes without those guys getting the ball. So we'll use the same style. I told you City cannot match Arsenal in terms of having the ball. So Arteta is masterclass, and he will use the same trick. Hold the ball more, go to their box, let them hit you, you get a penalty or whatever it is, we score. Okay, that's for City. Liverpool, Bournemouth. What's wrong with the Liverpool? Are they serious? Nothing wrong. Nothing wrong. Nothing wrong. It was just a game. City inawezaje angusha beti za watu hivi? Nini Liverpool? Kwa wale wa na tumenyamaza tu. Kwa wale wa kubet pole, lakini you also understand kwamba Liverpool wamekuwa katika hali ya mshike kidogo. They are also coming back like Chelsea. Na wame move from where they were. They are coming very fast. Nasikia watu wa Manchester wakisema ati uwezi piga ati machozi ya Manchester haiendi bila kilipo. Wale ni wachawi, that's why they are called devils. Na washindwe. Liverpool will still come back. Bournemouth is not an easy side. They played against City, you saw what happened. They played against Arsenal, you saw what happened. They've been playing against these bigger teams. You see what has always been happening. Even Arsenal struggled to beat Bournemouth. So Bournemouth winning against Liverpool is not a surprise. Liverpool had their chances, they didn't convert. They even had a penalty, they didn't convert. So it was just a bad day. But Liverpool is just a good side. And again, I think Liverpool were playing in mind with a Champions League game against Real Madrid. So they never gave it all. They were a bit cautious. They want to go into Champions League and try and see if they can come back. Okay. Lakini hata ukiniambia mambo na Champions League, ukishatandikwa 5, sawa, unaweza ukajirudisha, lakini sasa punguza ile kusema ati acha nitangangana, nitapunguza huku ninganganie Champions League na unacheza na Real. Unaona? Hiyo unaweza fanyia akina Inter, Napoli, lakini sio Real. Aya, kitu kingine, hebu angalia players wa Bournemouth. Sio players wageni kwa EPL, ni watu wamezoea. Ni watu wamezoea, kuna wengi wametoka academy, akina Zonangi wametoka Chelsea hivyo academy. So ni wale watu wanajua wanacheza na nani. So kwa game haiwezi ikawasumbua, unlike ile timu imepanda pale na ika-assemble wachezaji hawajui nani hawajui. Bournemouth wanaweza chapa mtu yote tu. Wanaweza chapa timu yote. Hebu angalia vile wamekuwa wakicheza. I think kuna game za kwanza ndio walipoteza. Then wakaja wakaingia wameingiana. Wanaweza tandika timu yote tu. Bournemouth wako position gani kwenye ligi? Hata wakao huko nyuma. I think in number 17. Number 17. One thing I'm telling you, Bournemouth have everything to play for, and they are going to be it's a serious side to meet size. Any teams that ziko from bottom from position 15 kwenda pale chini is not a team ungependa kukutana nayo size, because the mission is wanataka kutoka relegation. So ni timu zitakuwa ni ngumu sana kucheza nazo. Kitu kingine nilikuwa nataka nikwambie, when I was talking about Real Madrid versus Liverpool, Liverpool, they are not even going to Real to win, but they are going there just to prove a point. Like, we can beat you in your home yard, we are still Liverpool. We never walk alone. We can beat you at your backyard. That was your day. Our day is coming and it's there. Whether we qualify or we don't qualify, you won at our home. We are winning
at your home turf. So it's just about bragging rights. Yeah. Huo ni mlima. Yeah, it's a tall order, but Liverpool will come back against some other time. Will come back against. Yeah, Barcelona wajana na hao wazee. But you know what? Liverpool still has a chance because they only need 3 goals to take the match to extra time and penalties. And it can happen. It can happen. It is football. It can happen. We know it is difficult. Anyway, inaweza happen kwa sababu wakiangalia kina Benzema wako. Liverpool is having the best forwards currently as it stands in the EPL in England. Wako the best forward as it stands size. Exactly. Having Nuno, Nunes, Gakpo and Salah. They have the first 3 and they have the second 3 who are all at threat. Yeah. Because you are having Nunes, you are having Salah, you are having someone Gakpo. You are having Gakpo. Then Jota pia yuko. Then you have Firmino and Jota. Bring in Jota, bring in Firmino, bring in this other boy they signed, Diaz. They are all dangerous people. Yeah. Exactly. Yes, you're dangerous. Anyway, I want us to finish on this one. We are 3. We expected a Manchester United fan here. Maybe kutetea. Lakini kulingana na 7-0 and then 0-0 against Southampton, the last team on the table. Hakuna mtu angekuwa na courage ya kukuja. What happened at Old Trafford? Unajua? Kutegemea mchezaji mmoja ni kitu mbaya. Akili ya Manchester United. Saa hizi akili yao. Inajua wachezaji wangapi? 3. Wa kwanza? Rashford. Rashford. Wa pili De Gea. Wa 3 Casemiro. Ndio. Casemiro akimess, Manchester imemess. So, Manchester ni timu ya watu 3. Wakimess ndio hivyo. Kando na hii, kumbuka ile red ya kwanza previous red ya Casemiro. Si walitandikwa tu tena. Inamaanisha nini? Casemiro akapata injury. Bado tena Manchester itakuwa. Mimi nataka kidogo nitofautiana na ndugu yangu hapa. As much as anajaribu kusema ukweli, lakini pia that is not how Manchester is made. Manchester ni watu wako na squad. Like you can't tell me bila Casemiro hawezi shinda game. They still have an equal player in Fred who can play defensively. They still have an equal player in McTominay who can still win matches for them. Wacha kuongelea McTominay bwana. McTominay ana akili ya kufunga bao kwenda kufunga bao bwana. Yeye ana akili ya kuua watu katikati ya uwanja. Arsenal ilipiga Manchester United bila Casemiro. Bwana. Na Manchester ilitupiga pia bila Casemiro some other time. Hakuwa ameshika moto. So the thing is and before I forget, let me talk about, then I talk about something that I observed yesterday. Casemiro will have to change. Akona pressure. Saizi akona pressure. The team now, performance ya team imepanda. The levels are now, the expectations are too high. So he's now having pressure. The pressure is on De Gea. The pressure is on Rashford because he's on form scoring goals. Yes. The pressure is on Casemiro and Bruno Fernandes. You look at how they behave. The team is built around them. Yeah. So anything that happens to them, it really demoralizes the team. But again, give it to Manchester. There are 10 men against 11 for a very long time. I think the red card came in what minutes? The first half, around 40 minutes. Around 34th minute. They had to do the rest of the time with the 10 plus against a stubborn Southampton, which you know. Yeah. So give it to them. It was a mistake, but give it to them. They at least they picked a point. They didn't lose the match. Whatever the result, they didn't lose. So I'm sure if Manchester would have had a chance to substitute and maybe bring in someone else so that it becomes 11v11, they would still have won the match easily. So don't write them off. Kuna timu was zinapigwa red first half, but at the end zinashinda. Very true. Yes. So inamaanisha ni kwa Manchester United. Mtu akiguzwa tu. Mimi naongelea the pressure that Casemiro hakutoka Almeria. Casemiro hakutoka huko chini. Alitoka kwa klabu imezoea pressure. Amecheza game zote zina pressure amezicheza. So wewe sema ati pressure Manchester una pressure gani? Alafu you can also take it this way. Kuna wakati Granit Xhaka in Arsenal. Ilikuwa hata makosa inakaa hivi, and as I talk that I want to talk about VAR again. There is a decision yenye ilifanywa kwa game ya Chelsea
Sindio? Yeah. And there's a decision ilifanywa kwa game ya Manchester. Which one was more of a red than the other? That's a question we need to ask. Ya Chelsea. Yeah, Chelsea was more of a red Yes. than In the fact, red red card mbili. than the red card Casemiro got. Unaona? Red mbili. So there is that inconsistency. We can't even tell. I've been looking at that clip very well. The only thing that happened, which would have been a yellow. In fact, Casemiro got the ball. He had his leg on the ball, but in the moment as he was sliding, he caught the leg slightly, and it was not a double fit. So I think it was just unfair. Sometimes you're unlucky in a game, and such a decisions have to be made, and you go out. So Casemiro is just suffering the way Xhaka used to suffer. A small thing, you're red carded. A small thing, it happens. So, but I'm sure Casemiro is still a block. He's still a good. The Manchester needs him, and I know with what is happening, they'll have to rebuild without him. They'll have to do something without him. Then the pressure will go down, and he will just be back and normal. Yeah. Okay, for me, despite Casemiro amekuwa the talking point wa hiyo mechi na hiyo red card yake, I don't know what could have happened kama angepigwa red card. But to that point, Wangeshinda. To that point, Southampton ilikuwa inaonekana tu was the better team before. But before you know, you don't know what Manchester akicheza. I'm an Arsenal fan, but I want to be very objective. Na Manchester akicheza. Wanawangana bad moments kwa game. But hata wanafungwa bao, but they don't give up. Wanajaribu ku come back. Exactly. They try and put their house in order. Wanna come up, they score. They can just push you for 5 minutes and you concede. They don't even to play for 90. Manchester nowadays wanataka kuchezea dakika 5 wafunge mabao wamalize game. Unaona hiyo game Manchester kushinda wangeshinda tu. Kwa sababu ukiangalia mabao mengi Manchester anafunga sio build up. Utawavamia. Rashford anatembea kule nyuma kama mtu analisha ng'ombe, anangoja tu ziingie kwa mahindi kule. Anaangalia tu ile line ya katikati. Ukipata ball, aangalie nani ana ball, anaanza kuangalia goalkeeper kwa. So, mpira ikitupwa ni hivyo tu. Ameto. So, the same thing ingetendeka kwa sababu akina Bruno walikuwa. The same thing ingetendeka tu. Southampton ilikuwa inawasukuma. Then wangetumia same method. Aya, kuja kitu kingine. Unajiuliza swali. Mbona kocha anachapa sababu zingine? Okay, kati ya McTominay na Fred. Nani ako better kuliko mwingine? For me I think they're equal. Hapana. Fred atafunga bao. Fred ni mtu amecheza, akili yake ishakomaa, anajua ni nini anaweza fanya. Lakini unakuja unapata coach anakuja na mini McTominay, mtu mwenye tena uko 50-50 kumaliza game. Went on red. Yeah. Okay. Let me just come in there very fast. What was happening in that situation was like once you lose your defensive midfielder, it means the guys have advantage in terms of numbers. So you need somebody who will balance in the overloads, and that's something McTominay can do, because McTominay is even more of a central defender. He's more of a defensive midfielder, and he can still push forward. So you don't. I know what the coach was trying to do was just to try balance McTominay so that he can help in terms of where there are overloads. Now that they were less in numbers, he can help push forward. He can help defend. Fred is good when with the ball going forward, but he's not that good defensively, especially in covering the defense. And you also understand with the Manchester United wako na huyu jamaa mwenye ni mfupi, so you need somebody who is taller. Like McTominay, who can give him a complete cover-up. If you don't do that, then you concede. That would be the reason. Okay, I want to finish it there. I want to finish it there. All said and done. What was your moment of the weekend? My moment of the weekend is Arsenal just scoring easily against Fulham, as it is. And as it is, what I'm looking at Arsenal, Gabriel Jesus is back, and we saw what he did. The squad is good. Trossard is just doing his own things. So I think Arsenal is good. Arsenal is okay. Arsenal is daring to go. 11 finals to go, and we shall be there. Yeah. Wanyama, I'm on you. Moment yako ya weekend. Newcastle. Walifunga, wakafungwa. Then wakapush,
I think kuna touches zingine walikuja wakachapa pale second half ikienda kuisha. Ilikuwa ni kona. I think wangefunga hiyo bao. Ingekuwa ni bao ingeongelewa muda mrefu sana. Ile vitu walifanya. Alafu kitu inanifurahisha tena. Nataka wakae tu hapa mbele. Wachukue nafasi ya Chelsea. Tusiache hivi hivi. No. Kuna moto wa makaratasi na kuna vile iko. Hii moto hata kama ni makaratasi imechoma sana. Lakini muhimu sana ni kuinform. Moto imechoma sana. Muhimu sana ni kuinform watu wa Manchester. Chelsea saizi sitaki niongelea because ni ndugu zetu. Yafaa tusaidia hapa mbele. Kwambia watu wa Manchester United ya kwamba now there's no discussion so far. Na tunaomba pia after this Europa League they should pair Arsenal versus Manchester United. That match needs to be played at all costs. Arsenal versus Manchester United pale Europa League. Nataka sana hiyo. Quarter final match. Quarter final. Nataka sana hiyo. Versus Manchester United. Yes. Hata mimi naweza ipenda sana. Okay, all said and done. We are through with the roundup. Let's wait and see what happens this coming weekend. We thank you a lot kwa wale ambao wametazama mpaka sasa hivi. Kiwa wewe ni mgeni usisahau kusubscribe. Usitoke kabla usubscribe. Na endelea kusupport, endelea kuwatch, like video, share, ongea na mabeste wenzako. Next time nataka pia ukuje ukalie hii kiti. Pia nao utoe hisia zako kuhusu timu yako ambayo unapenda. Ikizingatia kwamba Football Fans Clan ni channel la pekee hapa Kenya ambayo inapatia shabiki wa soka nafasi ya kutoa hisia zake na maoni yake kulingana na anavyohisi. Football Fans Clan, it is not what it is. It is a game. Let's enjoy. Good night. Inshallah. Usikose kuponyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue tunakupenda.